Er ist selbst Navigator und Projektkoordinator von Waagey, einer lokalen Organisation, die sich mit traditionellem Wissen der Menschen auf den mikronesischen Inseln befasst und mit diesem Wissen hilft, mit den Folgen des Klimawandels und den ökonomischen Problemen, die daraus resultieren, umzugehen. Einen besonderen Dank auch an Herrn Nils Winkler, der die Initiative zu dieser Veranstaltung gehabt hat und das alles so schnell und wunderbar organisiert hat. Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern im Haus, die wirklich ganz kurzfristig das ermöglicht haben. Wir sind sehr gerne diesem Angebot gefolgt, das Segel hier im Haus aufzustellen. Unser Museum hat ja eine bedeutende Sammlung aus dem Pazifikraum als Ergebnis der Hamburger Südsee-Expedition von 1908 bis 1910. Und diese Expedition besuchte auch Lamotrek, einen Atoll im heutigen Bundesstaat Yap der Föderierten Staaten von Mikronesien, der die Heimat von Larry ist. Und im Zuge der Expedition auf Lamotrek wurden eben auch 200 Objekte gesammelt. Und unter diesen Objekten befindet sich zwar das Modell eines Kanus, aber kein Boot in Originalgröße. Neben der Sammeltätigkeit von Objekten wurden damals auch fotografische Aufnahmen gemacht. Now I change into English. The Pacific Expedition made photographs when they visited the island, and for the occasion today we would like to hand over as a gift, as a welcome gift to Larry Raigetal, one photograph of this first encounter of the German expedition with your people. It is a historic photograph of Augustin Kremer, who captured Urupu, the owner of a boat house of Lamotrek, in front of a fish, I don't know, a fish basket. Yeah. And we really have to thank Larry Raigetal for his initiative and his knowledge about the construction of boats in the Pacific and about navigation knowledge in the Micronesian islands that also will help us to better understand some of our holdings, and we are very much looking forward to a future collaboration with you and your people. Thank you very much. Ich leite nun über zu unserer zweiten Bürgermeisterin, Frau Fegebank. Yeah, good morning everybody. I decided to speak in English because I want you to follow what's to be said. Dear Larry Raigetal, of course, dear Professor Plankensteiner, very happy that you host this event today. It's fantastic. Dear Böttcher, dear Schweikert, dear Nils Winkler, I think it's a great opportunity today to put the focus on what you brought us here to Germany and to Hamburg today, because we have the G20 in our town. Everybody told us it would be very difficult to get here today because everything will be blocked, but it's not. It's the easiest way today to get from one spot to the next, because most of the people seem to be away. Of course, Hamburg is in the spotlight in these days. The G20 states will meet tomorrow. They will be arriving this afternoon and tomorrow morning, only a few minutes walks from here. And officials from the leading industrial and emerging nations will be gathering for this summit. But others will also have an opportunity to have their voices heard in regard to the questions of our time. I'm very happy about the display of the sail during the G20 summit as a highly visible memorial for the damages to our world caused by climate change. Dear Mr. Raigetal, I'm very thankful that you are here taking the advantage of this opportunity. Welcome to Hamburg. With this exhibit, you're focusing the attention on the future of Micronesia. The sail was made
using methods of traditional craftsmanship on the Lamotrek atoll as a symbol of the cultural heritage of this region. At the moment, it is traveling around the world as a symbol, and it is not certain whether there will be a future for the islands and the atolls in the Pacific. Micronesia is suffering under climate change more than any other place. The sea levels are rising, coastlines are breaking off, drinkable water is becoming scarce. And I'd like to quote from Böttcher, so you don't have to do it yourself. The first major cracks in the house we share, the earth, are seen in the ruins of Micronesia. Climate change is altering our world, and this is particularly evident in our moment. And the international community must find answers to this. So, as I said, the timing of the exhibition here at the Hamburg Fegebank was wisely chosen. And despite the exit of the United States from the Paris Climate Agreement, the world is committed to protect our nature. Europe is the leader in climate research, with Hamburg as a prominent site. And progress is also being seen in Asia in the transition to renewable energy sources. The economic community recognizes the struggle against climate change as an opportunity. The Paris Agreement was and is a clear message to the economic world. A message that emphasizes the necessity for economic systems that take the natural limits of the Earth into account. And the fact that the USA are now breaking its promise is a definite setback. But we must not let this discourage us. New technologies and innovations are the motor for a powerful economy. And it may sound cynical, but the business community recognizes climate change as an opportunity. Anyone who is not prepared will be left behind. And the business community has internalized this stance, and this is especially evident in America. We all, at many US companies, Trump's decision has caused as much head-shaking as it has in Europe. Hamburg is also involved, and we are reducing our carbon emissions and converting our metropolis into a climate-smart city. And this message is climate protection and climate adaptation are elementary factors in social coexistence. With the first integrated climate plan, Hamburg is consolidating its role as a pioneer in climate policy and is a role model for other cities and states. And at the climate conference, which is also taking place in Hamburg today, climate researchers are jointly presenting the facts of climate change that have already been observed. The reason they are doing this is impressively demonstrated by this sailor from Lamotrek. We are talking about nothing less than saving our planet. We are only at the outset, and we have still a long way to go. And we still have an opportunity to change direction. We can still patch up the cracks in the house, as Böttcher said, the earth that we share. So let us work together, and that, I think, that brings into mind what still has to be done in the future. And this is really a strong symbol to work together and be courageous when it comes to saving our planet. So once again, welcome to Hamburg, and we support you in your struggle. Thank you. As we're in Fegebank, I would say thank you for the words, and also thank you for the support of the city and the employees of the various branches of the city in making this event possible. So thank you very much. I think it's a great opportunity to share this story, the very story parallel to G20. I have the pleasure of announcing that Raigetal, who is a hybrid. We learned yesterday we had gathering at the university, not at the Gymnasium Institut with 120 high school students, and the question was, you've been educated in the US and in England, and yet you are working with the traditional lifestyle in your island. You chose to go back and do that, and we came to the conclusion that there is the perfect hybrid. You must know that we went through life-threatening situations to create this sale and bring it here as a symbol
for climate change, and he is not here to tell us that we should go and save Micronesia. He's here to tell us that we should save the planet. That was also the message yesterday to the high school students. The way he said it yesterday, allow me to quote there was, I can hop on a canoe and then the sea level will rise me and we go to a higher island. When New York, that was the example yesterday, to a degree I think it applies to Hamburg and any other bigger city by the sea. If a city like that is without power for a couple of weeks and without water, people will actually die. So it's something that matters for all of us on the planet. We might not see it so obviously every day just yet. So having said that, having provided this quote, I would like to hand over to you. Slow down, slow up, slow down, slow up, slow fell. Mais dans les pays où d'autres, on va ignorer, on devait leur dire pour moi, on se fit de fan. Vraiment pas eu d'autres, devait pas Good morning, everybody. It is a great pleasure to be here this morning. Madame Vice Mayor, it's an honor to meet you this morning. I know that everybody probably wondered what I'm wearing. It's my local costume, and I know that it's a little bit chilly here, but I know when I came in December to Hamburg, it was much colder. It's a beautiful day today. This is an attire that I wear as a symbol to empower me to speak, not for myself, but for those before me, my ancestors, and the 300 people on Lamotrek whom I represent here today. It is on their behalf that I express sincere appreciation and gratitude to the city of Hamburg, and to all of you for coming to this occasion. As some of you may have known, the story behind getting the sale was not easy. It wasn't easy because when I engaged the community, we found that the knowledge was almost lost. Luckily for us, we had a 95-year-old woman who was able to transfer the skill, the knowledge on her deathbed, and died 2 weeks later. She never saw the final product, but her name is imprinted on the sale, and it is for her and those before her that I'm here today. So, in essence, wearing my local costume is only to empower me somewhat to speak on their behalf. This is their story that I carry around with me. It is our story. And it is a story that in my talk with the students here, high school students yesterday, I realized that it is not just the story of those 300 people and myself, but it is a mankind story. And it is one that has been expressed already from Vice Mayor and others, I'm sure, in the room. Neil said it perfectly. For us in the Pacific, I think we have cried out a lot about our problems, about the significance of us being looked at because we have been impacted heavily by climate change and sea level rise. No doubt those are indeed greater issues of concern, but as I ponder myself on it, I began to think that perhaps maybe people in the United States, people in Europe, people in Asia might as well be very concerned about the impact of climate change. I can still voyage on my canoe, and I live without electricity or running water. So while my island might be looked at as a primitive society, we are not at all uncivilized. I think our ancestors knew it better. They knew the science, they knew that
importance of us living closely with nature, and for us to take care of it and give it that tremendous amount of respect, not to abuse it, as has been our training from centuries now. They knew that there are ramifications and consequences that will happen. And precisely is what we're facing today. So this is our story. I would like to make it a story not for those 300 people, as I said, but for all of us. We must take care of planet Earth. We need to take care of it because in actuality this planet can go as it is progressing in the destructions created by mankind. But I think it's mankind that will feel the worst of it. I really truly think that we will be the one, and the planet will feel somewhat of the destruction, but nature will take its toll, and it will be on us that we will feel. So I beg once again to, in the context of, I know that world leaders are converging here in Hamburg. G20 is going to take place. And they will be talking about many issues. I'm aware that they will also be talking about climate change. But at some point, we need to move beyond just talking about climate change and the impact of climate change. People must be able to transfer that, convert it into actual action. So on that note, I am also very honored with the reception given by this museum. As some of you now know, we have a historical link with this museum. When Augustine Kramer came out in 1906 to 1909, I believe, and did his expeditions, one of the things that he collected was that photo. And I was hoping that it would be this photo that this museum gave me. And I will tell you the story why. The reason was because when I did this voyage with this sail, one of my crew was probably the great-great-great-grandnephew of the man that this photo is depicting. And in fact, on that voyage, when we were voyaging, when we hit that storm, he stood and he told me, to the rest of us, that he had heard that it was this man who voyaged that same sea lane, standing from our island to the destination. And I believed him. And to this day, when I left, I told him, hey, Wilson, please don't forget that Urupe was his name, this man. Urupe empowered you for our voyage. So I will go back and show this photo to Wilson, the great-great-great-grandnephew of Urupe, that I have now bring back with me a picture of his ancestor from early 1900s. So thank you very much, this museum, for honoring me with that. And I'm here the rest of today. I look forward to exchanges with you, to talk more about the message behind the sail. I think it's a wonderful story, and I thank all of you for the opportunity to speak. Thank you. Thank you very much, Larry. I think we could have said it much better. Thank you very much. I would like to hand over to a different perspective and to a different person, which is Frank Schweikert, Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung. And probably some of you know a yellow yacht that's touring the world called Aldebaran, which is also a fully equipped media lab. Mr. Schweikert is very intensively creating media attention and public awareness with his ship touring the world, and will say some words from that perspective. Yeah, thank you for the floor. Sehr geehrte Frau Senatorin Fegebank, lieber Freund Böttcher, sehr geehrte Frau Prof. Plankensteiner, ich finde es ganz toll, dass Sie es möglich gemacht haben, hier dieses Event zu hosten und hiermit auch ein dauerhaftes Zeichen zu setzen für den Klimawandel, für die Verknüpfung zwischen Hamburg und Mikronesien beispielsweise. Larry Raigetal, I'm sorry, I prepared my speech in German because we have a lot of German people in the auditorium, but I like to invite you to the
sailing boat I'm talking about now, and it's in the harbor of Hamburg, and I think we have a lot of time to talk about your expeditions, our expeditions, so you will have more details on that. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur Mikronesien ist vom Übergang bedroht, sondern was ich an dieser Stelle immer wieder sagen möchte, auch Hamburg ist ganz massiv vom Klimawandel bedroht, und ich habe das Gefühl, dass diese Botschaft hier in dieser Stadt noch nicht genug angekommen ist. Ich habe letzte Woche eine Broschüre in die Hand bekommen von unserem Umweltsenator, in der erstmals schwarz auf weiß drin steht, der Klimawandel hier in Hamburg ist angekommen. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf bestimmte Notwendigkeiten. Wenn Sie in die Hafen City gehen, dann sehen Sie dort, wie die Architekten schon heute darauf Bezug nehmen, dass in ein paar Jahren der Meeresspiegel ansteigen wird und den CO2-Gehalt, den wir durch unvernünftiges Verbrennen bereits in der Atmosphäre eingereicht haben, Böttcher wahrscheinlich noch etwas dazu sagen, wird bereits jetzt ausreichen, dass Hamburg ganz, ganz massive Probleme haben. Es wird nicht mehr reichen, die Deiche aufzustocken. Wir müssen neue Ideen kreieren, und ich denke, Hamburg muss mit zu den Führern gehören, die jetzt diese Chance ergreifen, auf diesem Gipfel auch dafür zu werben, dass wir noch wesentlich massiver gegen den Klimawandel vorgehen müssen als bisher. CO2 kann man weder riechen noch schmecken, noch kann man es sehen. Ich habe vor vielen Jahren für den Klimacampus die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und habe mir überlegt, wie man den Klimawandel visualisieren kann. Denn es begreift ja niemand, wenn man sagt, einige Zentimeter pro Jahr oder pro Jahrzehnt steigt der Meeresspiegel. Und deswegen haben wir uns mit dem Hamburger Forschungs- und Medienschiff Aldebaran, das ist ebenfalls ein Segelboot mit einem sehr geringen CO2-Fußabdruck oder mit dem geringsten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen Forschungsschiffen, auf den Weg nach Mittelamerika gemacht, um genau diese Dinge zu dokumentieren. Wir sind dort in die Riffe gefahren. Das Schiff hat den Vorteil, dass es einen extrem geringen Tiefgang hat. Das heißt, wir können dort arbeiten, wo die großen Schiffe nicht mehr hinkommen. Und wir haben dort mit der Universität Hamburg unter anderem und dem Naturkundemuseum Hamburg und dem Naturkundemuseum Berlin Untersuchungen zur biologischen Vielfalt gemacht. Und lassen Sie mich ganz kurz ein paar Dinge zur biologischen Vielfalt sagen. Wir alle reden über biologische Vielfalt. Die Kanzlerin hat die biologische Vielfalt, die Konvention zur biologischen Vielfalt mit zu den Hauptthemen gemacht. Und ich sehe an keiner Stelle hier in Deutschland, wo wir dieses Thema erleben. Ich weiß von der Wissenschaft, beispielsweise vom Naturkundemuseum in Berlin, dass die Gelder fehlen, um die Ergebnisse von Expeditionen auszuwerten. Man arbeitet dort heute an der Auswertung von Expeditionen, die über 100 Jahre her sind. Und das kann nicht sein in einer Zeit, wo wir uns alle so intensiv um dieses Thema bemühen. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele Organismen im Meer sind. Also die Wissenschaftler gehen von 2 bis 3 Millionen Arten aus. Und heute kennt man knapp 10% davon. Das heißt, wir riskieren heute, Arten zu verlieren, die wir nie kennengelernt haben werden, weil der Klimawandel schneller voranschreitet als alle bisherigen Umbrüche auf diesem Planeten. Und ich sage immer, wir brauchen die Meere brauchen uns nicht. Wir haben bei diesen 25 oder bei diesen Expeditionen auch Korallen untersucht, zusammen mit einer Forschungsgruppe aus München. Und in diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass dieses viel zitierte 2-Grad-Ziel ein Affront ist gegen alle, die in der Wissenschaft wissen, dass ab einer Temperaturänderung von 1,5 Grad weltweit alle Warmwasserkorallenriffe verschwinden. Darüber redet kein Mensch, und ich glaube, auch das ist ganz toll, dass wir den Link nach Mikronesien zu einem Land machen, weit weg, wo diese Ökosysteme eine Rolle spielen. Und wir haben bei der Erforschung der Korallenriffe entdeckt, dass schon ganz große Schäden vorhanden sind. Und nebenbei bemerkt, das ist die positive Nachricht, haben wir auch neue Tierarten entdeckt und ein Mittel gegen HIV. Also die Apotheke der Meere hat uns viel zu bieten, und es wäre total schade, wenn wir die zerstören würden. Also, es geht nun darum, möglichst schnell diese
wirklich mögliche Energiewende umzusetzen. Und ich bin stinksauer, wenn ich höre, dass hier in dieser Republik im Wahlprogramm noch verhandelt wird, ob Kohle oder nicht Kohle. Der Kohleausstieg oder der Ausstieg aus den fossilen Energien ist in Paris beschlossen worden. Und es ist die Aufgabe der Politik, diese Beschlüsse umzusetzen, ohne Wenn und Aber. Seit 8 Jahren versuchen wir in Hamburg mit der Hamburger Klimawoche diese Themen mit der Gesellschaft zu teilen. Seit letztem Jahr sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verbindlich in der Politik überall. Und ich glaube, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, gerade hier in Hamburg, um die Energiewende nach vorne zu bringen. Wir werden zum Beispiel in diesem Jahr eine große Solaroffensive machen, basierend auf vielen Jahren Vorarbeit. Wir wissen also, welche Hamburger Dächer mit Solarzellen, mit Solarthermie und begrünt werden können. Und ich finde, es ist höchste Zeit, das umzusetzen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. For your words and for the work, Mr. Schweikert. I think creating awareness is something that we also came here for today, but also to show all the different perspectives, or a variety of perspectives we might have on the topic. And it's my honor to also welcome Prof. Böttcher. He's the head of the Institut für Wetter- und Klimakommunikation, Institute for Weather and Plankensteiner in Hamburg, and provides us with a pure scientific view at climate change. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Professor Plankensteiner, lieber Larry, lieber Frank, lieber Nils, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir auch heute hier sein dürfen an einem Tag, an dem die Welt miteinander verbunden wird. 20 Länder werden hier diskutieren und hier kommt ein Land dazu, das von dem Klimawandel sehr stark betroffen sein wird. Mikronesien ist ein Land, das nur sehr wenige CO2-Emissionen hat. Sehr viele CO2-Emissionen, die vor allem die größten Verursacher des Klimawandels sitzen in den großen Weltmetropolen, unter anderem eben auch gehört Hamburg zu diesen Metropolen. Und das verbindet uns, auch mit diesem Segel, das um die Erde reist und genau die Orte miteinander verbindet, die vielleicht gar nichts dafür können, dass ihr Land betroffen ist von dem, was wir hier in Mitteleuropa und an anderen Orten der Erde machen, denn der Globus ist miteinander verbunden. Das Meer kommt näher. Und es steigt an mit einer Rate von etwa 3,4 mm pro Jahr im Mittel über den gesamten Globus mit großen regionalen Unterschieden. Nicht überall steigt das Meer gleichermaßen an. Es gibt Regionen, dort steigt der Meeresspiegel mit einer Rate von etwa 1,2 cm pro Jahr. Da können Sie fast zuschauen. Mikronesien gehört dazu. Wir haben einen CO2-Anteil in der Atmosphäre, wie es ihn in den letzten 800.000 Jahren nicht gegeben hat. Wir haben einen Temperaturanstieg, der so schnell ist, wie wir ihn in den Aufzeichnungen und in den Geschichten der Daten nicht finden. Wir haben 3 Jahre hinter uns mit den Jahren 2016, 2015 und 2014 mit neuen Temperaturrekorden auf diesem Globus. Eine Reihenfolge, die es bisher in den Aufzeichnungen auch noch nicht gegeben hat. Das letzte Jahr mit 0,94 Grad, das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, die wir seit 1881 führen. Und wir haben in Paris ein Ziel vereinbart, das 2-Grad-Ziel, aber eben auch das 1,5-Grad-Ziel. Und wir haben es eben schon gehört, das 1,5-Grad-Ziel ist deshalb ganz besonders wichtig, weil tatsächlich das ein Tipping Point sein kann, irgendwo in diesem Bereich, wo tatsächlich die Korallenriffe verschwinden. Wir sehen das Absterben der Korallenriffe beispielsweise am Great Barrier Reef. Dort sind die Veränderungen massiv und schreiten sehr schnell voran. Das ist das, was ich mit den Rissen im Gebäude des Klimasystems und des Weltsystems Erde beschrieben habe. Und dagegen gilt es jetzt natürlich gemeinsam vorzugehen. Und ich hoffe, dass auf dem G20-Gipfel genau diese Themen weiter bearbeitet werden. Das Segel verbindet uns, es verbindet uns auch emotional mit einer Komponente von denjenigen, die von diesem Klimawandel betroffen sein werden. Wir als Forschungseinrichtung, da spreche ich jetzt auch mal für die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, und dessen Vorstand ich bin, wir veranstalten heute hier in Hamburg eine große Pressekonferenz mit führenden Klimaforschern zusammen mit IPCC, zusammen mit dem Deutschen Klimakonsortium, dem Deutschen Wetterdienst und vielen anderen Institutionen und rufen auf, diesen
Klimawandel als wesentliches Thema auch bei G20 weiter ernsthaft in Betracht zu ziehen und zu verhandeln. Wir haben nämlich eine deutliche Schwachstelle bei den Klimaverhandlungen in Paris in die Verträge hineingeschrieben. Diese Schwachstelle heißt vorindustrielle Zeit. Wir beziehen unser 1,5 Grad und unser 2 Grad Ziel auf einen Referenzpunkt der vorindustriellen Zeit. Dieser Punkt ist aber nicht eindeutig definiert. Das bedeutet nicht, wir haben einen Anfangspunkt, der zwischen 1881 und 1900 liegt, sondern wir haben einen weichen Startpunkt. Und wie wollen wir Klimaziele erreichen, wenn wir keinen klaren Anfangspunkt definiert haben? Es wird also sicherlich Aufgabe sein, im Nachgang bei den nächsten COPs darauf hinzuverhandeln, dass wir einen ganz klaren Anfangspunkt in den Verträgen hinzudefinieren, damit nicht jedes Land individuell möglicherweise auch seine eigene vorindustrielle Zeit definiert. Denn Indien hat eine ganz andere vorindustrielle Zeit, als wir das in Mitteleuropa haben. Also es gibt durchaus noch einige Aufgabenstellungen, die da vor uns sind und vor allen Dingen auch, die dazu führen sollten, dass tatsächlich diese CO2-Ziele, diese Ziele auch eingehalten werden, das 2-Grad-Ziel auch eingehalten wird. Und so freue ich mich sehr, dass dieses emotionale Element hier heute seinen Weg gefunden hat, ein Segel, das die Welt miteinander verbindet, so wie es G20 hier heute auch in Hamburg macht. Und freue mich sehr, dass vielleicht ja irgendwann dieses Segel, wenn es noch eine große, lange Reise gemacht hat, vielleicht ja irgendwann nochmal in Hamburg vorbeischaut. Das würde mich persönlich sehr freuen und ich hoffe sehr, dass der Klimawandel bei Ihnen in den Regionen, gerade auch bei Ihnen, zu verkraften ist und dass wir alle lernen, damit umzugehen, denn ein Teil wird davon nicht mehr rückdrehbar sein. Wir haben Punkte erreicht, wo wir tatsächlich irreparable Elemente bereits sehen im gesamten Klimasystem. Umso wichtiger ist es, dass wir uns um 2 Dinge kümmern. Das eine ist notwendig, das ist die Anpassung. Und das zweite ist, dass wir unsere Aktivität nicht verlieren und weiter dabei bleiben und uns stark engagieren, den Klimaschutz voranzutreiben. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. I can, from what has been said, I can only confirm that from my very individual, non-scientific standpoint, I was on an island in Micronesia a couple of years ago, and there was this beautiful palm tree forest with a path leading to the beach from where you could see the sunset. It was a beautiful, beautiful place. And 2 years later, I was there with my whole family, one of the other islands, and I wanted to show this beach to my family. And we walked through the forest to realize the forest was half gone, and so was the beach, because the island was no longer at that point. So I can only say from my personal perspective, that is very big. I have to make one announcement for those who want to have a bigger discussion maybe. Just so you know, tonight at 7 there is a discussion event. We will also show this film that Larry brought in English here at the museum at 7 p.m. and everyone's very welcome to join, and please be also free to spread the word. And before we finally conclude, I would hand back to Larry, who had a nice idea, and well, I won't say much about it. Here's your pen. So thank you once again, Niels. I can tell from what you're saying, even though I don't understand the language, that you're saying some very important science about climate change. Niels said it well. For me and our people, the island is sinking, but before it sinks, we cannot live there anymore, because the food and water becomes a greater issue. When the salt water intrudes in our flower patches, we have nothing to eat. So that is of greater concern. We don't have to wait for the island to disappear. We will not be able to live on these islands even before they disappear. But that's why we're doing this journey, and in doing so, if I may invite the Vice Mayor, and for that matter anybody in the room, to join on this voyage. This is a world voyage that I dreamt about more than 5 years ago, and it's becoming a reality. We still have to journey some more, but if you could autograph this sail, it's been autographed by the whole entire population of 300 from my island, including our President of the Federated States of Micronesia,
weeks ago when it was in New York. So I invite you to please join me on this voyage, pleading our case to the leaders of this world, including G20 who are here today. So the Vice Mayor, may I ask you to do the honor to start? Just write your name, autograph it, whatever you wish to say, and that should be the conclusion of our anyway. I believe that you can reach it somewhere in the line, but it's quite difficult to get autograph up there. It's my possibilities. So you're just perfectly signing where I am. That's you. Ja. Beziehungsweise, dass sie ganz stumm mit sind. All the best to your family. Thank you so much. Come on up. So before we say it, the lady who passed it out, we autographed her name. Everybody got a photograph. Show pictures to my island. The world is going from disabled and on voyage.